సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టర్ వినోద్ కుమార్ గారు. సార్తో మాట్లాడదాం. నమస్తే సార్. నమస్కారం అండి. సార్, కొటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ అది హాట్ టాపిక్గా నడుస్తుంది ఇప్పుడు. సో వాళ్ళు తెచ్చినటువంటి ఏదైతే కొత్త కొత్త రెగ్యులేషన్స్ రూల్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ గుడ్ అంటారా, బ్యాడ్ సైన్స్ అంటారా? కొంతమంది తెచ్చిన రెగ్యులేషన్స్ గుడ్ అని కూడా అంటున్నారు. మరి అది ఏది ఎలా అనేది వ్యూవర్స్కి ఏం చెప్తారు? యాక్చువల్లీ ఈ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఉన్నవండి. ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ క్వార్టర్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్. డిజిటలైజేషన్ ప్రాసెస్లో, ఓకే, ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్లో ఎన్నో డెవలప్మెంట్స్ అవుతున్నాయి ప్రతి బ్యాంకులో. ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అనుకోండి, పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అనుకోండి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ప్రాపర్ ట్రాక్లో ఎకానమీ రన్ అవ్వాలంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ ఫౌండేషన్, ఈజ్ అ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ ద ఎకానమీ. ఎకానమీ గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఆర్బీఐ అయినా సరే, సెబీ అయినా సరే ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్స్ టైమ్లీ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. బట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో కోటాక్ బ్యాంక్ విషయంలో ఏమైందంటే డిజిటైజేషన్ వలన వాళ్ళు ఆన్లైన్ కస్టమర్ అక్విజిషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం క్రెడిట్ కార్డులో కూడా న్యూ క్లయింట్స్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా తగిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఆధారంగా డెవలప్ అవ్వడం కావాల్సింది. అది ఆర్బీఐ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ దే వర్ అలర్టింగ్ Kotack Bank. But when a situation came where there are some outages and all which happened, disturbances that have happened, RBI has taken a little stronger stand. That is good. Now, for Kotack Bank, might be they are doing some work because Kotack Bank is one of the, what do you call, fundamentally very good company. Yes. Excellent company. Now, these are from time to time, every good guy, even Sachin Tendulkar అయినా సరే, మన విరాట్ కోహ్లీ గారు అయినా సరే, కొన్ని మ్యాచెస్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది డ్యూ టు సో మెనీ రీజన్స్. అలాగే మనం ఈ కోటాక్ బ్యాంక్ ఇష్యూని కూడా చూడాల్సిందే. కానీ కోటాక్ బ్యాంక్లో ఏదో ఫండమెంటల్స్ మారిపోయాయి, ఇందులో ఏదో నెగిటివ్ అయిపోయింది, దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఇగ్నోర్ చేయాలి అనేది తప్పు. రీసెంట్గా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే సిచ్యువేషన్ జరిగింది. బట్ స్టాక్ has again made all time high after that, and again there was some issue, again the stock has come down. That's a different point. But as an investor, these things are an opportunity for us. I will look the issue of HDFC Bank, the issue of Kotack Bank, all these things as an opportunity to accumulate. Rather, my friends, relatives, somebody, they keep asking about these stocks, no, I recommend them. Yeah, go and buy. It's a good thing. Because as per portfolio, you're not going to buy all the 100 rupees of your portfolio in one stock. 5% or 10% of your investment you're going to put in that. And that, when it is in bad times, you'll at a very good valuations. So now, but there will be a problem for Kotack Bank for the next 1 year. Why? Ante for next 1 year, new client acquisition avadu. Yes. Because RBI put a ruling. That can be negative. Ante growth perspective lo కొత్త క్లయింట్స్ డిజిటల్ ఫామ్లో రావడం కష్టం. క్రెడిట్ కార్డ్ బిజినెస్ కూడా డెవలప్ అవ్వడం కష్టం. రన్నింగ్ యాక్టివిటీ మాత్రం అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అ అకౌంట్, యాజ్ పర్ మై అండర్స్టాండింగ్, వీ హ్యావ్ టు గో టు కోటక్ బ్యాంక్ ఫిజికలీ అండ్ ఓపెన్ ద అకౌంట్. ఆన్లైన్లో ప్రీవియస్గా చేసినట్టుగా లేదు. వై విల్ ఐ డూ దట్ నౌ? బికాస్ ద అదర్ బ్యాంక్స్ వేర్ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఐ కెన్ ఓపెన్ ద సేవింగ్స్ అకౌంట్ వితౌట్ గోయింగ్ టు ద బ్యాంక్. If you see number of branches of Kotack Bank, they are lesser compared to HDFC Bank and other private banks, other top end private banks like ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank. Compare cheste the statistics what I've seen is that Kotack Bank is more dependent on online process systems. That's why the number of branches are lower. So today, for the next 1 year, Kotack Bank might have a problem on online new customer acquisitions. So that way there can be some period for which the profits or developments of the business might not take place in a large scale. Those are having long term view and somebody is want Kotack Bank in their portfolio, they can start accumulating the stock as it falls. I don't see the stock is going to go up immediately and make new high and all time high immediately. It will take some time. But as an accumulation process, ఈ రోజు మనం ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ అండర్ వాల్యూడ్ ఉంది కంపేర్ టు అదర్ బ్యాంక్స్.
Public sectors have gone up. So private banks are yet to perform. HDFC Bank aina, Kotack Bank aina, ICICI Bank is doing reasonably well, but other banks have not yet performed better. So going forward, these are better valued compared to the other sectors and other stocks in the current scenario. Yes. So it's a good opportunity that we should use this weakness as an opportunity. సో మనం దీనిని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటారా? ఇట్లాంటి స్ట్రాటజీస్ని ఫండమెంటల్స్కి మన ఫ్యూచర్ స్టాక్స్లోకి అడాప్ట్ Yeah. చేసుకోవచ్చు అంటే ఏమంటారు? Definitely, అండి. Fundamentally good company. Now last month there was some bad news in couple of stocks. The stock has fell down. Yes. I think Balu Forge. Okay, that stock came down. Due to some reason, it came down to 160. Today, it is 270, 280 rupees. Almost 50-60% up. Okay, Yes. the company is doing well fundamentally, but it was a great opportunity when it has fallen due to some bad reason. One thing is important: the bad reason should not be like PC Jewelers, okay, or maybe cases like Mr. Vijay Vamalia. Alanti cases ఉండకూడదు. We have seen అలాంటి కేసెస్ లేని ఫండమెంటల్ గుడ్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇలాంటి స్టాక్స్ మంచి ఆపర్చునిటీ. దీస్ ఆర్ మైనర్ ఇష్యూస్, దే ఆర్ నాట్ మేజర్ ఇష్యూస్ వేర్ ద మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, వేర్ దెర్ ఈస్ some transparency issues are there, or declarations, complaints issues are there, serious bad announcements and wrong announcements in the results. All these things are bad things, but these are minor things. In the process of the business, these things keep happening. I would suggest Kotack Bank is a good opportunity. When it falls down, it's already fallen down, it Yes. may fall down some more. Long-term perspective, undervalued, better fundamental stock, long-term view to unna vallaku, stable investors, they can consider doing it, but this is not a recommendation. You can do your own analysis, approach your financial advisor, take their suggestions and accordingly invest. సో ఫైనల్లీ ఇప్పుడు కొటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఇచ్చినటువంటి బ్యాడ్ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది మంచిదే అంటారా అయితే? Investors ki manchidi, because that is the time when you get at a better price, because no one will sell fundamentally good stock when everything is going well. Today, if for example HL, it will not fall so much, but if there is some bad news, it will fall. But if the bad news is temporary, it's a nominal bad news, it's an opportunity to go and buy. Yes. HL came down very badly about 1 year back, last Ukraine war appudu. It was somewhere around 2,300, like that it came. Today, it's around 4,000 rupees, almost double in a span of hardly 1 year. Yes. That's a good return. So use all these fundamentally good stocks, wait for the bad time, and if that bad time is not really serious, go and accumulate, you'll get better returns. Ramesh Damani garu ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు, నేను ఫండమెంటల్గా మంచి కంపెనీస్ చూసి కొన్నాను అనుకోండి, మంచి రిటర్న్స్ వచ్చాయి, బట్ అవే స్టాక్స్ బాగా పడ్డప్పుడు బ్యాడ్ టైంలో కొన్నాను అనుకోండి, ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చాయి. Yes. సో బ్యాడ్ టైంలో ధైర్యం చేసి కొన్నవాడే హైలీ సక్సెస్ఫుల్ అయిందని మనం హిస్టరీలో కనబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.